This part doesn't look impressive at the first glance, but it is critical for racing sailboats. It took weeks of work, 100 iterations, and a full industrial process to make it real. I am currently in one of RapidDirect's locations in Shenzhen, and they opened me their doors to show me exactly how these parts were manufactured, using metal 3D printing techniques. But the story didn't start in China. Let's head back to France. Bonjour, je m'appelle Antoine Prioux. Depuis 3 saisons, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer un fameux bateau qui a été utilisé par Franck Hamas, bateau de course inshore, donc un 40 pieds. C'est vraiment un engin assez fou, c'est entièrement en carbone, ça double la vitesse du vent. Pour emmener la voile en tête de mât, on avait cette pièce-là. This little part plays a crucial role. It's responsible of guiding the rope that hoists the mainsail. In the original design, the whole yard runs directly against the metal edge. There is so much friction that raising the mainsail required at least 3 people. Eventually, we were given the challenge to design a completely new version that includes an integrated pulley system. Now, the obvious solution would have been to copy the original manufacturing method. Laser-cut stainless steel welded together. Instead, I wanted to experiment something way more interesting: iterative design and additive manufacturing. So I started to create a model that includes all the engineering constraints. The original geometry, the no-go zones, the expected loads, and the performance targets like stiffness, weight, and safety coefficients. And honestly, this turned into a ridiculous amount of iterations. Some of these designs looked completely insane, but after more than 100 versions, iteration 102 gave the best results in terms of strength, weight, and aesthetics. After printing a quick PLA prototype, it was time to manufacture the real parts out of stainless steel. So let's fly to China. Shall we get in? Nice to meet you. This is Sansa. I brought you a little gift from Brittany. Wow. It's called caramel beurre salé. Okay, There you go. How many machines do we have around here? Oh, this floor is about 50 and total 200. Yeah. 200 machines. Wow, that's impressive. Yeah. And what materials are you able to manufacture? Aluminum, titanium, and stainless steel. With the SLM process. Yeah. What's the retail price of one of those machines? It says it depends on the types because they got some laser different, so the price will different. Roughly 1 million. So 1 million RMB for one machine. Yeah. Okay. What's happening inside the machine when you're printing a part out of metal? 首先，我们设备是有2个进风口的，进风口的作用主要是吹我们的氩气，氩气起在产生里面形成一个循环的一个系统，它会带走我们打印中产生的一些钝化物，吹到我们的吸风口去。除此之外，打印过程中我们会根据我们选择路径去逐层去打印。首先，我们打好一层以后，平台会下降一定的层高，然后我们的刮刀会移动接粉，然后铺过来，这是一层，然后接着我们激光会按照原来的路径接着再去打印。It looks like that the part has been set at 45 degrees. What's the reason for that? 首先我们会先看这个零件的一个结构，去判断它是否可以用我们的 SLM 工艺去做这个打印。像这种柱状的、壁厚的，可能过薄的话，我们打印出来它可能会如果可以的话，我们就是去加一些支撑，去实现它的打印嘛。然后这时候我们就考虑它的一个摆放的一个角度，因为 SLM 工艺来说，我们是不能有太过大的悬空面。一般正常情况下来说，我们的悬空角度要大于或者等于45度角以上。真准备完以后，我们会把零件做一个切片。正常来说，我们的一层的打印厚度大概是在 0.05。在切片阶段中，
最重要的参数主要是有我们的会有一些差异，比如说我们下表面相对来说，我们的实体参数来说，它的激光功率会更低一点，扫描速度也会更快一点。这样的话，它的打印效果会相对于说我的实体的参数的打印效果会稍微更好一点。因为三表面是我们的最外层的那个面，最外层面我们所追求的是它的一个关节度以及它的一个粗糙度，所以说三表面我们给的功率会高一点，保证它的一个融化的一个质量。Let me introduce Mr. Hao. He'll be in charge machining our part today. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. You can smell the burnt oil of machining. This place really does smell of machining Oh, and tar. it's like an open world factory. You can smell it's crazy. Shenzhen is really a modern city. Like in the 60s, Shenzhen was a fisherman's village, like a very tiny village, right? Yeah. Là, j'ai préparé de la colle époxy chargée avec du carbone que je m'apprête à appliquer sur le mât pour venir faire une portée entre la pièce métallique et le mât afin de diffuser au mieux les efforts de la pièce en métal sur le carbone du mât pour éviter toute fissure ou enfoncement lorsque le mât sera en charge et ce sur les années à venir. Trois, 2, c'est parti. Oh là là. Jamais arrivé jusque là déjà. Je suis arrivé à Harry 2 je crois, et sans winch. Ça c'est la première fois de mon existence. Mon existence avec ce bateau c'est 245 navigations. Alors, tu vois, même quand je suis au bout là, je peux faire à la deuxième vitesse. Avant ça c'était impossible, mais à la moitié du mât. Et ça descend tout seul? Oh, attention à toi! La bombe! Oh là là! Oh, excuse-moi, c'est gênant devant tout le monde. Parce que c'était quand même très philosophiquement assez gênant de se dire faut forcer pour faire descendre. Oh là là, regarde, regarde. Oh là là! Oh là là! Oh, oh. Oh oui, vas-y, on la réussit.
Bon allez, ça n'empêche qu'on va pas s'échouer dans les cailloux pour fêter ça.